kami buat a decision. We wanted to open a retail store. Tapi mahal. Siapakah klien pertama yang besar that the breakthrough came in? Okay, so sebelum klien besar, kita ada satu breakthrough dulu for offline. Tu this genius idea, vending machine kita launch. Vending machine yang jual penampal Jerawat sahaja. Satu barang je. Tak ada benda lain, tak ada canned drink, tak ada apa-apa. So sebelum tu kami buat decision. We wanted to open a retail store. Tapi mahal. Retail store. Wanted to open kiosk sendiri kat shopping mall, tapi mahal. So we were thinking macam mana nak tubuhkan satu kedai tapi mungkin tak payah bayar cost overhead, tak bayar semua-semua tu lah. Boleh buka 24/7. So we check on this thing called vending machine. Oh okay, vending machine pun tak berapa mahal kan, tak payah bayar renovation. Boleh buat installment. Then masa we tanya leasing, dia kata oh okay pun tak berapa mahal. Because kecil kan, the square feet. Yeah. 20 square feet saja. So that was our first breakthrough. Bila launch, banyak orang beli tau. Kita restock few times a week. Now first month, kita sudah break even not only sewa, tapi break even the whole machine. Then second month sudah profit. So di manakah vending machine pertama Internet Extra letak? Sunway Pyramid. Sunway Pyramid. Kenapa pilih Sunway sebagai lokasi? Sunway university student. Ya. Sunway college student. Faham. So dekat situlah start tengok breakthrough yang besar lah.